Hey guys, I came up with a new cave today, that is Cave Avail, which is located in Sainikpuri and Yapral surroundings lo undi. So, place I just fall in love with this place because this is the one of the best cave I have ever visited actually. So if you can see, it is smoking zone. This is okay. This is not the main entrance. I just randomly shooted this video. This is the smoking zone, and other side we have the entrance. Okay, that is the entrance side. So for more such videos, please Andy, please do like, share, and subscribe to my channel Nikita Vlogs 97. Please don't forget to subscribe. Okay, let's get into the main entrance and let's get in there. Okay, the cave ambience is so good కదా. అండ్ ఇక్కడ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కానీ ఎనీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. డెకరేషన్ విషయానికి వస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ దెమ్ టు డెకరేట్, ఐ మీన్ ద మేనేజ్మెంట్ టు డెకరేట్, దే విల్ డూ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ all the patience to decorate for yourself, you can do that also. Okay, that is the best thing. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇఫ్ డ్యాన్స్ వీడియోస్ కానీ ఏదైనా షూట్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కేఫ్ అండ్ యా యూ కెన్ డూ ఇట్. వాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉండండి కేఫ్ వాళ్ళు. ఐ లవ్ ద వే దే రిసీవ్ దేర్ కస్టమర్స్. స్టాఫ్ అయితే చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉండే. వాళ్ళ హెల్ప్తో ఐ హ్యాడ్ ఆల్ ది సిగ్నేచర్ డిషెస్ ఆర్డర్డ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్, which was so good. Let's talk about that later. Let's see here. We have a book section. బుక్స్ పిచ్ ఉన్న వాళ్ళు బుక్స్ చదువుకోవచ్చు, అండ్ గేమ్స్ పిచ్ వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న గేమ్స్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ దీస్ గేమ్స్ లైక్ జెంగా, ఊనో కార్డ్స్, చెస్ బోర్డ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కేఫ్ ఇఫ్ యూ సీ, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్ థీమ్డ్. హూ వుడెంట్ లవ్ దిస్ థీమ్ చెప్పండి. నాకు ఇలాంటి కోజీ అంబియన్సెస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ ఐల్ హ్యావ్ వెరీ మచ్ పీస్ ఇన్ సచ్ ప్లేసెస్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ గ్రేట్ టైమ్ యార్. ఆనెస్ట్లీ నా ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ చాలా చాలా బాగుండింది. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్. యూనో వాట్, ఇక్కడ వర్క్షాప్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ట్ వర్క్షాప్స్, పెయింటింగ్ వర్క్షాప్స్, ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ ద కేఫ్, దే హ్యావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కేఫ్ అవైల్. సో ఫాలో దెమ్ ఫర్ మోర్ సచ్ కంటెంట్. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఏ వర్క్షాప్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఫాలో దెమ్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ప్లేస్ అంబియన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్, నీట్, క్లీన్ అండ్ హైజీన్ అనిపించింది నాకు. అండ్ యునో వాట్, ఇట్ ఈస్ అ పెట్ ఫ్రెండ్లీ కేఫ్. హ్యాపీగా మా పెట్ని తెచ్చుకున్న, మా ఫ్రెండ్ పెట్ని ఆడిపించుకున్నాం కాసేపు. మీరు మీ ఫ్రెండ్ పెట్స్ని తెచ్చుకొని ఆడుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ పెట్ లవర్స్ అందరికీ ఇదొక బెస్ట్ థింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫుడ్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ కస్టమైజ్ యువర్ ఓన్ పిజ్జా, విచ్ మీన్స్ లైక్ పిజ్జా ఎలా కావాలి అనేది మీరు చెప్తే దే విల్ కస్టమైజ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అనదర్ సిగ్నేచర్ డిష్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, చికెన్, డేవిడ్స్ చికెన్ అని చెప్పేసి, ఇట్ వాజ్ సో గుడ్. అండ్ ఆల్సో ఎక్కడ వెళ్ళినా మనకి బిర్యానీ కాంబోస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ డిఫరెంట్గా కాంటినెంటల్ కాంబోస్ ఉంటాయి, సచ్ యాజ్ చైనీస్ అండ్ ఇటాలియన్ ప్లాటర్స్ కాంబోస్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో యా, దట్ ఈస్ బెస్ట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు ట్రై. అండ్ ఆల్సో మొహిటోస్, మిల్క్ షేక్ అయితే లోటస్ బిస్కాఫ్ మిల్క్ షేక్ అని చెప్పేసి ఒక మిల్క్ షేక్ ఉంది, చాలా బాగుండే అది. I had few signature dishes of them which were so good. Ambience is so good, and our time lo mild songs petkoni, it was, I just enjoyed. I can't express. And please guys, do like, share, subscribe to my channel for more such content.
and definitely I recommend you to visit Cave Avail. You will just fall in love with this place. Bye bye.